Excellences, nous avons donc épuisé les résolutions soumises au titre du point 4 de l'ordre du jour. Nous allons maintenant procéder aux explications de vote et observations générales après le vote sur toutes les résolutions adoptées sur le point 4 de l'ordre du jour. Je vais dresser la liste des délégations qui souhaitent donner des explications de vote après le vote. Le Brésil, l'Argentine. Alors, je dois enlever les lunettes. La République de Corée, Vietnam, l'Indonésie. Et je ferme la liste. Je donne la parole au Brésil. Merci. Brazil has voted in favor of the draft resolution on the situation of human rights in Iran, on the understanding that its main focus lies on the extension of the mandate of the Special Rapporteur, who must fulfill his functions in an impartial way, giving due attention to all interested parties. We recognize that in line with the reports of the UN Secretary General and the Special Rapporteur, significant progress has been made since mid-2013 under the government of President Hassan Rouhani. The release of political prisoners and the reinstatement of students and professors, as well as the increase in the number of women in political posts and the presentation of the draft of a Citizens' Rights Charter. Notwithstanding the recognition of the advancements in Iran in the field of economic, social and cultural rights, challenges persist with regard to the situation of women and some minorities, among which the members of the Baha'i community. In light of this, Brazil encourages the efforts of the government of Iran to strengthen the protection and the promotion of human rights in order to overcome ongoing difficulties still faced by the country. I thank you, Mr. President. Je remercie l'ambassadeur du Brésil. Je voudrais tout de même inviter les délégations à maintenir le silence. Nous n'avons pas encore terminé, nous ne sommes même pas encore au bout du tunnel. Donc veuillez garder le silence dans la salle pour nous permettre de travailler en toute sérénité. Je donne la parole a l'Argentine. Muchas gracias, señor presidente. Para una explicación de voto después del voto en la resolución titulada El grave y continuo deterioro de los derechos humanos y la situación humanitaria en la República Árabe Siria. Para nuestro país, la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas constituye una prioridad fundamental. Es por esto que el gobierno argentino ha expresado su gran preocupación ante el espiral de violencia que se vive en Siria, con el consecuente incremento del uso de la fuerza contra la población civil y el lamentable saldo de víctimas fatales. Argentina ha reafirmado también su compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial, así como con la necesidad de alcanzar las demandas del pueblo sirio para la libertad, democracia y reforma política. La Argentina repudia los actos de violencia perpetrados por todas las partes contra civiles desarmados y condena las violaciones a los derechos humanos en Siria. Asimismo, considera que todas las partes involucradas en el conflicto deben cumplir el derecho internacional humanitario y son responsables por las atrocidades cometidas, por lo que se considera fundamental destacar la necesidad de combatir la impunidad en las violaciones del derecho internacional humanitario y los crímenes que afectan los derechos y libertades de las personas. La Argentina se ha pronunciado siempre en favor de un texto balanceado que encare la responsabilidad de todas las partes. La resolución aprobada el día de hoy contiene elementos de enorme relevancia, así es que, por ejemplo, resulta fundamental exigir que se permita el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria, llamar a todas las partes para que pongan fin a la violencia, garanticen la vigencia de los derechos humanos y respeten las normas del derecho internacional humanitario. Reiteramos el llamado a todos los países proveedores de armamentos a un cese inmediato en el abastecimiento de material bélico a las partes en conflicto, lo que no hace más que agravar la tragedia que vive el pueblo sirio. Desde el inicio del conflicto, nuestro país ha venido señalando que se opone a una intervención militar extranjera, lo cual implicaría una derrota del sistema multilateral y un menosprecio a su sistema legal.
La única forma para que esta crisis se resuelva es en el marco del diálogo y la participación democrática de todos los sectores de la vida política y civil siria. Reiteramos el llamado a todas las partes a comprometerse decididamente con las negociaciones iniciadas en esta ciudad y la necesidad de que los principales actores regionales e internacionales ayuden a generar las condiciones apropiadas a fin de que los distintos actores del conflicto en Siria logren superar sus diferencias por medios pacíficos a través del diálogo. Muchas gracias. Je remercie l'ambassadeur de l'Argentine. L'Indonésie a la parole. Thank you, Mr. President. Mr. President, my delegation voted against on the draft resolution A/SRT/25L9 on the situation on human rights in Iran, based on our strong belief that the Council should appreciate the recent development on relevant aspects taking place in Iran. It should find a way to be more helpful in ensuring the sustainable progress in the field of human rights in Iran. Therefore, my delegation is convinced that the Council should adjust its approach toward Iran to faithfully reflect the changing needs and priorities in its national effort on human rights promotion and protection. Engagement is more valuable. In this regard, Indonesia has recently established a bilateral human rights dialogue with Iran, which provides a platform for the two countries to share lessons learned and best practice, and therefore help each other to enhance the national capacity in confronting their respective challenges in the field of human rights. I thank you, Mr. President. Je remercie l'Indonésie. Je donne la parole au Vietnam. Mr. President, with regards to resolution A/ASRC/25 and /L17, Vietnam closely follows the situation in and around the Korean Peninsula. The most immediate and grave concern is about lingering humanitarian matters, including the issue of abduction. We strongly believe that only with sincere dialogue, constructive engagement, and genuine cooperation can mutual confidence be built and conducive environment created to find appropriate solutions acceptable to all parties concerned. Vietnam's general views are that the establishment of country-specific mandates and resolutions has proved itself to be far from being helpful for the improvement of the situation on the ground, especially with regards to the living conditions and the protections and promotions of the human rights of the people. My delegation is also of the view that peace and security and denuclearization in the Korean Peninsula, which must be accomplished through current mechanisms of dialogue, including the six-party talks, shall set the prerequisite foundations for the settlement of humanitarian matters and better protection and promotion of human rights. I thank you. Je remercie l'ambassadeur du Vietnam. La République de Corée a la parole. Thank you, Mr. President. As a co-sponsor of the resolution on the situation of human rights in Myanmar, the Republic of Korea welcomes that the resolution has been adopted by consensus. The Republic of Korea highly appreciates the achievements and progress made by the government of Myanmar in its efforts towards increased democratization and political reform, as well as the promotion of human rights. We also take note with much appreciation that the government of Myanmar has been fully engaged in cooperation with the international community, and particularly within the context of human rights mechanisms. Importantly, we would like to emphasize that Myanmar is an exemplary case demonstrating that there can be real progress when there is a genuine cooperation with and commitment to human rights mechanisms by the country concerned. Notwithstanding some outstanding issues to be tackled, we find that the government of Myanmar is on the right track, and we have confidence in the government as it continues to pursue key political and economic reforms. The Republic of Korea would like to encourage Myanmar to implement the resolution in order to effectively tackle the remaining issues and achieve further progress. We also hope that full implementation of the resolution can lead to the eventual removal of the resolution from the agenda item 4. Thank you very much. Je remercie la République de Corée pour sa déclaration
Excellences, Mesdames et Messieurs, c'était le dernier orateur sur la liste des explications de vote après le vote.